Okay, so I'm going to cover like we left with some more cursor concepts. Okay, some more cursor concepts. So we discuss about only explicit cursor. Okay. Cursors will help you to. So this is a pointer variable which is used to process multiple records in the PLSQL block. So you are fetching the data from SQL to PLSQL and processing the record by putting that records into some cursor memory. You are processing one by one record, correct? Okay, so you are getting like so how many select queries we have that results, it can displace that. Okay, so let's create some normal example for this cursor. See, so explicit cursor, we discuss about cursors. Okay, first we are declaring the cursor, then opening that, fetching the results. Okay, fetching the results and processing that in this place. Okay, it process one by one record by using fetch statement. Okay, to process one by one record, we need to use the loops. Loop HSC, we are rotating that one by one to fetch the details from the cursor memory. Okay, so then it will come to the close. So you've done your work. So you've taken some something for the rent. So after completion of your work, you can provide the back to that persons. Okay, ఏం జరుగుతుంది ఏదైనా అడ్వాన్స్ కానీ ఏదైనా మీద ఉంటే సో దోస్ పీపుల్ విల్ గివ్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు యూ అర్థమవుతుందా సో వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ హౌ మెనీ రికార్డ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ దట్ యూ కెన్ డూ దాట్ ఇన్ ద కర్సర్ మెమరీ సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ప్లీజ్ క్లోజ్ ది కర్సర్ టు రిలీజ్ ది ఆక్యుపైడ్ మెమరీ ఇన్ ది PGA. ఏమవుతుంది కర్సర్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు సో ఇట్స్ allocate some dedicated memory in the PCA with the cursor name. Okay, if you open the cursor, it fetch the data from SQL to the PLSQL and store that into the cursor memory in that PGA. Then we'll use the fetch statement to process the records. Okay, fetch statement it fetch only one record. First record ni fetches. It won't fetch for the remaining records. So if you want to fetch all the remaining records, we'll use the loops. Okay, we'll use the loops. So then we can process that inside. So if you want to put any calculations, do the calculations. If you want to insert any data into some other table, insert that into some other table by using the cursor variables. Okay, so then close the cursor. Okay, so we discuss about the basics of the cursors. Okay, this is what we explained in the earlier class, right? Now write some example for the cursor, then we'll see the things. Okay, so I'm declaring the, so I'm creating some procedure. So proc underscore emp car is my procedure name. See, so I'm trying to, I decided to fetch the 3-column information from my employee table. So employee number, employee name, salary. Okay, so what I did here, so I declare the select query with the cursor name. Cursor name is or as that select query. So మీరు ఏదైతే ఇక్కడ select query declare చేస్తామో, so it will work for this cursor. So now this select query is associated with car underscore emp. So ఈ car underscore emp లో, so now this all the query is associated with this variable. Cursor is a variable, it's a pointer variable. It is pointing to the select query. It is pointing to this select query. So now you declare the cursor here. Okay, so declare చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సో ఇట్ ఈస్ అలొకేటింగ్ సమ్ సో నువ్వు ఓపెన్ చేసావు కర్సర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇట్ ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ SQL to the PLS. It fetch the data from SQL to the PLSQL.
Okay, so okay, so cursor memory. So this is your PLSQL block. If you declare the cursor, so declare statement line there the first step. So we'll declare the cursor. Then we will mention like a open the cursor, then fetch. Fetch will depend on the loop, the attributes, cursor attributes. Attributes. Okay, cursor attributes. Then we can use the close. Okay, so this is the 4 steps we need to follow in the cursors. So if you declare the cursor, it's simply occupying some dedicated memory in the PCA. So PCA is the place to process the records. Okay, to process the records. Then if you open the cursor, so it will go to the okay. So if you open the cursor, it will come to the SQL. Okay, so it fetch the select query results and push that into. So it fetch the select query results and push that into the this cursor memory. Okay, so ఏం జరుగుతుంది? So if you declare the cursor, it's simply allocating some dedicated memory. Dedicated memory in a PC. With name. Dedicated memory in the cursor name. So it's simply in the first step. See a dedicated memory in PCA with the cursor name. So this is your dedicated memory step.
Okay, so then if you open the cursor, no, it automatically take dynamic memory. How much PCA we have, it allocates all the memory if you require. It's a dynamic memory allocation. Okay, so second step, if you are opening the cursor, it is going for the SQL. You are doing the open cursor from the PLSQL. So you are doing like a open cursor in this place. Okay, so if you open the cursor, it will come to the SQL engine. Then it will move the data from SQL to the PLSQL and store that into this cursor memory. Yes. No need to. So Oracle will run the PLSQL will have the two engines, SQL engine, PLSQL engine. So if you are running SQL commands, that get run in the SQL engine. So if you are running any PLSQL commands, the PLSQL commands will run in the PLSQL block. So dbms underscore output to dbms underscore SQL. ఏదైతే packages అవన్నీ inbuilt ఉన్నాయి, variables ఉన్నాయి. Variables are you are declaring in the PLSQL block. A variable information ఏదైతే ఉందో that will work in the PLSQL block. ఏదైతే SQL commands ఏదైతే ఉన్నాయో insert, update, SQL query, select, update query ఏదైతే ఉన్నాయో these are all work in the SQL engine. అర్థమైందా? Now instead of moving for one by one record for every time, so we'll fetch all the records and put into the cursor memory in the second step. Okay, so while opening cursor, all the records, it fetch all the records from SQL engine to PLSQL in code that info into cursor memory. Okay, into cursor memory. This is your second step. Then if you okay, so cursor memory. So you open the cursor now. Now we have the third step like a fetch. Okay, the fetch will work. So fetch statement. So if you are doing like a fetch, so what will happen if you use the fetch? It's simply so so you are fetching the information from the cursor memory to the PLSQL. So you are the cursor memory is in the PCA. It is also in the PLSQL. You are processing the records in the PLSQL itself. Okay. So if you use like fetch, it fetch its first record from cursor memory. It fetch the cursor first record from the cursor memory. Okay, so if you want to use that, we'll depending on the loops.
loops and the cursor attributes. Attributes. So attributes will help you to, like, cursor attributes, percentile found. So percentile found will help you to fetch statement is fetching the information from the page, that cursor memory. If it is fetching like a data from the cursor memory, it give the true. It gives true when fetch is getting the data from cursor memory or a PC cursor memory. Okay. If it is fetching the percentile font, it gives true. It gives true when fetch is getting the data from cursor memory. Fetch statement is getting the when fetch statement getting the data from the cursor. Okay, then we have not found. Opposite to the found, it gives when fetch is not getting the data from cursor memory. It both functions will give the Boolean values, returning the value as a true or false. Okay, so then we have percentile row count. So I already explained. Row count. It gives number of records are by your cursor. మీ కర్సర్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేసింది, ఇన్సర్షన్ చేసిందా, అప్డేషన్ చేసిందా, డిలీట్ చేసిందా ఏంటి అనేది యూ విల్ గెట్ టు నో ఇన్ దిస్ బై యూజింగ్ పర్సెంటైల్ రో కౌంట్. దెన్ పర్సెంటైల్ ఈజ్ ఓపెన్. Percentile is open will help you to, if the cursor is already in open, so without closing the cursor, if you are trying to open the cursor, okay, so if you want to find out that is open, okay, if it is the cursor is not closed now, you can able to find out using this attribute. If the cursor is in open, you will get the true for this variable. Okay. It gives
అన్నా వినపడట్లేదన్నా. Yeah, sorry. Okay, so here we are declaring the cursor with a three column values. Three column values. So you are fetching the data from three members. So you need to maintain for the arrangements. You need to do the arrangements for three column values to store that. Okay, so I declare the three variables. Okay, so while declaring the variables, so I don't know like what is the data type of the employee number, employee name, and the salary column. So I declare the anchor data types. It's a dynamic memory, dynamic data types. So it fetches the data. It is referencing the data type and size of the base tables. You are taking the reference of your base table. Based on that, you are defining your variables. The table name, data, column name of your type, percentage type. It will fetch the particular column value, data type and the size of that particular column. Okay, so if you want to take whole table, we'll use the percentile row type. Okay, now I declare the three variables. We have like three variables. I declare that. Now I open the cursor. It fetching the data from SQL with this three column values and store that into the this cursor memory. Okay, so in this cursor memory, you will store that select query results and store that into this place.
Okay, now we need to use that records. So when fetch cursor name into, so you are fetching, you need to store into some place. Okay, so that will be variables. Okay, so C underscore EMP, C underscore ENAME, C underscore salary is the three columns. You are storing that into this particular variables. Okay, so the fetch will fetch the records only one record value at a time. Fetch statement అనేది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క వాల్యూని తీసుకురాగలుగుతుంది. Okay, so if we use the into class, so the fetch can have the capacity to store more than, to fetch more than one value also, but we need to depend on some other things for that. As of now, we are discussing about only cursors with a single statement. So cursor is a record by record. Cursor is used to process the record one by one. Okay, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్న వేరియబుల్ లెక్క తీసుకున్నాం. So you are fetching that. So if you want to do anything here, you can do that. Insert into this data into some other table. Insert into EMP underscore BKP values. Provide that column values. It get inserted into some value. So put some conditional statement. If employee number equal to 1, 2, 3, 4, update the salary. You can put any conditions here. Insertions. The all DMLs get allowed in this place. All the SQL queries will allowed here. So based on your data values, compare your data values and provide the required things in your specific in the body. So not only for the displaying the data here, you can able to perform insertions, updations, deletions, anything in this place. So the cursor, if you close the cursor, it releasing the memory back. Okay, so this is what is happening. So here we are declaring this, it is working in this way. Okay, so if you are writing the things in your SQL, select star from EMP. Getting the data, multiple records at a time in this your select query, but you are able to process one by one record in plsql. So you know here also Oracle is using the cursor concept to display the information here. So whatever the things you are declaring the cursor and opening that, fetching that, displaying the results in fetch block and closing that, in the same way, Oracle is also implicitly doing the things from the back end in SQL. Okay, so if you are using like select query from any table, so Oracle implicitly taking care in the cursor concepts. So you no need to do anything in the SQL. So Oracle will taken care implicitly because you are new to the Oracle. So you no need to know, if you don't know like how to declaring the cursor, how to process the records, if you don't know those all the things, due to that simplify our work. So Oracle has taken care about this all steps. Implicit cursor is used to process the records in the SQL. So SQL, if you are processing any records in the SQL, Oracle will taken care about the implicit cursor concepts. So then it process the records, not only for the select query, it work for the update, it work for the delete. So it won't like it may be, it will insert the data one by one. So not with you are not inserting the data all at a time. So you will maintain the insert, right? So you no need to maybe it won't work for the insert statement. So insertion ఇక్కడ నుంచి జరుగుతుంది. So if you are deleting the data, meaning you are fetching the data from table and you are deleting the record one by one. So you are updating the meaning. So you are taking the data and comparing the values. If the value is get matched with this first record, update that. Not matching, ignore. అర్థమవుతుందా? So insertion లో ఆ కాన్సెప్ట్ రాదు మీకు. అర్థమవుతుందా? So this is about the implicit cursor. So nothing special here. All these steps can be taken care by the Oracle in your SQL. Okay, so ఇక్కడ కర్సర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ పర్సెంటైల్ రో కౌంట్, percentile everything will use here. So you will use like a SQL percentile found, not found. So you know percentile is open attribute we have. So in PLSQL,
you will get the true and false for the both things. So if you use like before closing the cursor, if you are trying to fetch the cursor attribute percentage is open value, you will get true. After closing the cursor, you will get like a false. అంటే క్లోజ్ చేయకముందు నువ్వు సెర్చ్ చేసావు అనుకో వాల్యూ నీకు ట్రూ వస్తుంది. క్లోజ్ చేసిన తర్వాత కర్సర్ కి అట్రిబ్యూట్ చెక్ చేసావు అనుకో యూ విల్ గెట్ ది ఫాల్స్. అవునా? సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆప్షన్ టు చెక్ ది కర్సర్ ఇన్ మిడిల్. సో కర్సర్ కాన్సెప్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అంటుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఆల్ రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత నీకు కర్సర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కర్సర్. సో దిస్ కర్సర్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు రొటేట్ ఇన్ బిట్వీన్ వైల్ రన్నింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్వరీ. So if you are fetching like 1 lakh of records, so the statement will be in a standby. It will on going on. So it's on roaming. So scroll out ఉంటుంది. So మీరు in middle లో మీరు ఏం స్టాప్ చేసి చెక్ చేసుకోవడానికి ఏమి ఉండదు. You cannot able to pass that and you cannot able to compare. So ఏం జరుగుతుంది? Percentile is open is always it give the false. ఎందుకు? కర్సర్ క్లోజ్ అయిన తర్వాతే you can able to get the results. So this is about the implicit cursor. Okay, so these are all the static cursor also we can say static. ఏమవుతుంది స్టాటిక్ కర్సర్ అంటే మీరు డిక్లేర్ చేసిన కర్సర్ ఏదైతే ఉందో దిస్ కర్సర్ ఈస్ ఏ స్టాటిక్. సో ద హోల్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ దిస్ సింపుల్ సెలెక్ట్ క్వరీ. యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ అట్ ఆల్ ఎనీథింగ్ ఇన్ టు దిస్. ఒక క్వరీని డిక్లేర్ చేస్తే ఇట్ వర్క్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్వరీ ఇట్ సెల్ఫ్, దట్ కర్సర్. ఇట్స్ ఎ స్టాటిక్ కర్సర్. సో వీ నో లైక్ ఇట్స్ ఎ డైనమిక్ కర్సర్. వీ హ్యావ్ ద రెఫ్ కర్సర్. Dynamic cursor fully, so ref cursor is the fully dynamical cursor. You can frame any type of query dynamically and pass that query, it will work for that. So kani, so we have partially dynamic cursor undannamata. So partially dynamic cursor ante, so look like as a static, but it work as a dynamic anamata. So ela ante, now we don't have any variable for this cursor. So simply we are passing that and we are using that in this place. Now declare the cursor, so declare the procedure with p underscore dept number is the variable name. P underscore dept number is the input variable. So nenu ikkada oka variable ichchanu. So I am trying to pass this variable in where class. So nenu where ఏంటి మనకి ఏదైనా పారామీటర్ ని యూ కెన్ యాక్ట్ లైక్ యాజ్ ఇన్పుట్ కదా, ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి మనం తీసుకోవచ్చు కదా. సో నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్ దట్ వే. సో dept number equal to p underscore dept number. So I'm executing this. Not this man. Not able to pass these variables parameter values to the cursor actually. So you cannot able to assign these variables. So parameter values ni where class loki manam pass cheyalem anamata. So it is allowing to do, but I don't know like how it is working. Okay, let me set server output on, we can display the things. It is displaying or not. Server. It is allowing to insert man. So ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఇఫ్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ ఇన్ దిస్ ప్లేసెస్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి అయితే పాస్ చేస్తున్నారు 10th డిపార్ట్మెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఫ్రేమింగ్ డైనమిక్ క్వరీ, డైనమిక్ మెమోరీ ఇన్ ద కర్సర్ విత్ 10th డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్. అర్థమవుతుందా? సో నవ్ యు ఆర్ నాట్ లైక్ a static here. If you pass like 10, it will work with 4 records. If you pass like 30, it will work with 6 records. అర్థమవుతుందా?
So it is framing the dynamic memory allocation is happening with your cursor attributes. సో దీని గురించి అయినా ఏం చేశారంటే పారామీటర్ కర్సర్ అనేది వచ్చింది. సో యూజువలీ ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్ హియర్, బట్ మేబీ ఇన్ 19C it is allowing to do these operations, I'm thinking. So I need to check for that. Okay, so ఏం జరిగేది అంటే, so if you want to define that, so we need to make the things in this way. So C underscore DEPT number. You may see this type of cursors in your programs in the real time. C underscore DEPT number. Okay, so ఏం చేయాలి? So I'm passing this to this player. P underscore DEPT number. So then while opening up this, you need to put the parameter values from the input. ఓకే, సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని సో ఏం చేశాను నేను సింపుల్ గా ఇక్కడ p అండర్స్కోర్ DEPT నెంబర్ అనే దాన్ని, సో ఐఎమ్ పాసింగ్ ది పారామీటర్ వాల్యూ టు ది కర్సర్. ఓపెన్ కర్సర్ నేమ్ కి యాజ్ ఎ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఈ పారామీటర్ ఇట్ టేక్ దిస్ పారామీటర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, అండ్ పాస్ దిస్ పారామీటర్ వాల్యూ టు దిస్ కర్సర్ c అండర్స్కోర్ DEPT నెంబర్. ఓకే, okay, then the cursor will work as a select star from EMP. So where DEPT number equal to mere the input istaro, it will work for that in that way. Okay, now I compiled. See, now I am running this here, it is displaying. Now 30. Okay, so this is called like a parametric cursor. So usually it won't happen actually. In your case, it is happening in the 19C, but I'm not very sure. I need to check and I will let you know by tomorrow. So about the static cursor, it's a parametric cursor. This we can say it's a parametric cursor. You can, so you are passing the value dynamically to the cursor by using parameters. Parameter use చేసుకొని పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి then we are calling as a parametric cursor. It acting like as a partial dynamic cursor, partially, not fully. So it's working with 3 columns only. It is not working with any other columns here. అర్థమవుతుందా? సో అదే రెఫ్ కర్సర్ అనుకో. So you can frame any type of select query dynamically, put that into some variable, pass that variable to the ref cursor. It will work for them. Okay, so we done with all the things except the collections and bulk collect bulk. We left with only 3 topics. Okay, so after completion of that, I will give the performance tuning, then I can close the class. I will give some workshop kind of things on next weekend. Okay, so how to tune the query if I get the time, in which situations, what are the concepts you need to use to tune the concepts. Okay, I'm going to explain one more thing here. Wait.
So we explain the packages program, right? When the packages, we discuss about where we done with the packages. So I'm going to explain the cursors. We have some beautiful features like, you know, so this is your package program. So I'm going to explain one more time due to some people having doubts. Okay, so bank transaction generation. So how that transactions is happening in the banking domain. Okay, so see here I say I declare some as a constant, minimum balance as a constant is like 100 rupees. I'm maintaining some minimum balance is 100 rupees for all the accounts. I haven't categorized like different types of accounts here. So I'm maintaining for all the accounts. It's a real-time account. It's a current account, saving account, anything. So I'm saying like minimum balance is 100 rupees. Okay. So then I'm declaring some procedure like apply underscore transactions. Okay. Another procedure like a transaction entry. Okay. Apply transactions. Apply transactions and if you are doing like withdrawal or deposit. So I will take the value here like a passing the account number and transaction type amount. Say the account number 123. You are doing the deposit. So make it as a D deposit. If you are doing like a withdrawal, so make it as a 123 W. And whatever the amount you are performing that, you will pass that as a input. Okay. So inside this transaction entry, I will call like a things based on if deposit type equal to W, transaction type equal to W, apply the transactions with the, we'll maintain some private procedures to check the calculations. Our calculation logics in export I'm making as a private procedures. We have only two transactions, two procedures in your package specification. Okay. So see, so to take the transaction status. So if you are performing the transaction, I will make the entry as a pending of each and every transaction in your transaction table. So I will take the pending transactions one by one by using these cursors now. So what are the pending transactions we have on the bank side? Take all the transactions, put it into cursor memory and process one by one record by using this apply transactions. So now we can able to fetch all the records at a time, pending all pending transactions and process one by one record by seeing that. Okay. Now see, we have the procedure like a do transaction entry. So unda manaki procedure specification lo do transaction entry. So ఇది transaction entry ఉంది మనకి. Do transaction entry అనేది లేదు అవునా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, do transaction entry అన్నప్పుడు, so see here I'm calling this procedure in some other place. ఇక్కడ some other place, debit account. So debit account అనే ప్రొసీజర్ ఉంది, క్రెడిట్ అకౌంట్ అనే ప్రొసీజర్ ఉంది. It's these two are the private procedures. డెబిట్ చేసేటప్పుడు డెబిట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలి, క్రెడిట్ చేసేటప్పుడు క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలి. ఓకే. సి I will explain one by one, then we will see the link of each and everything. Okay, so I'm bifurcating this control shift in, then I will come to this my DB user control home. Okay, ఇది new underscore status is used for the to capture the status of your account. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ యొక్క స్టేటస్ తీసుకొని ట్రాన్సాక్షన్ యొక్క స్టేటస్ ని అప్డేట్ చేయడానికి కోసం
అది. సో డూ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ ఏం జరుగుతుంది? సో records a transaction underscore tab entry for each bank transaction applied by the apply transaction procedure. So apply transaction procedure అనేది you declare in this place. Apply transactions. ఈ apply underscore transaction procedures లో I'm calling some other see ఇది నీ procedure. Okay, apply transaction procedure I am defining here. So inside this, so I'm saying applies pending transactions in the table transactions. Transaction tables లో ఉన్న pending transactions అన్నిటిని తీసుకుంటున్నాను to the accounts table. So account table లో ఉన్న అకౌంట్ కి సంబంధించిన pending transactions అన్నిటిని తీసుకుంటున్నాను. Okay, now use at regular intervals to update the bank accounts without interfering with input of new transactions. Okay, so ఏం చేస్తున్నాను? Transactions, pending transactions in తీసుకుంటున్నాను. So if I take like pending transactions at 3 p.m. Okay, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? So I'm taking like at 1 o'clock to do the pending transactions. 1 o'clock ki pending transactions ennu unnayo, like if you have treat like I say we have 100 pending transactions. I'm taking all the pending transactions, I'm blocking that account holders. So you can able to perform other transactions at the same time 1 to 2 o'clock. So you are taking like 100 transactions. To complete that it will take 1 hour of time. A 1 hour of time lo bank ni close cheyalem kada. So you can able to perform like the rest of the account holder transactions. అర్థం అవుతుందా? To lock your whatever the account holder is having these pending transactions. Okay, so while starting up the transaction processing, I will take all the accounts pending transactions. Okay, I'm blocking those customers. Simply see here, I'm taking like a select account number, transaction type, amount from transaction tab. And తీసుకునే three columns, transaction type, account number and amount. So in the account number base చేసుకొని I can able to find out this is your account information. And so ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఏంటి? పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకున్నాం, వేర్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని తీసుకున్నాం. సో నౌ ఐ నీడ్ టు ప్రాసెస్ ది డేటా. సో ఎలా చేయాలి? ఎవరు నీకు ముందు ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరైనా పర్ఫామ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్ అయిన తర్వాతే నీ ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వాలి. సో ఐ నీడ్ టు ప్రయారిటైజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. హూ హ్యాస్ perform the transaction earliest, we need to complete those transactions, then you need to complete your transaction. అర్థమవుతుందా? ఎవరైతే ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశారో వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్ అయిన తర్వాతే మీ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి. So if I did like your transaction by seeing as a VIP, then I can get some allegations from other guys. అర్థమవుతుందా? So you are in like same boat now, you are in same branch, you did this slip like both people are given at 4 o'clock. Okay, so after 1 hour నీ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ డే వరకు నీ ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వలేదు అంటే ఐ కెన్ గో అండ్ ఫైట్ దెమ్ విత్ దిస్ రీజన్. అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ దట్ రీజన్ వీ నీడ్ టు ప్రయారిటైజ్. ద ప్రయారిటైజేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై యూసింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ టైమ్ ఆర్డర్ బై. సో ఏం జరుగుతుంది? ఆ రెస్పెక్టివ్ సెలెక్ట్ క్వెరీ రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అదే ఆర్డర్ లోనే ఇట్ ఫెచ్ 1 by 1 రికార్డ్ అండ్ ప్రాసెస్ దట్ రికార్డ్స్. అంతేనా మనం కన్సిడర్ చేసేది? Okay, now we take in the data. So you want to log this data, account holder information, by using for update of transaction status. So ఇది for update of transaction status. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ అప్డేట్ చేసేదానికి ఈ హోల్ సెలెక్ట్ క్వెరీ రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీరందరినీ నేను లాక్ చేసి పెడుతున్నాను ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్. అర్థమవుతుందా? ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్. So then I'm processing the records by using cursor for loop. For trans in, trans అనేది variable name. Trans is a variable name. For I in, we'll use the lower bound and upper bound. Else you will pass the select query directly for I in
select star from EMP అన్నామంటే it take the first record to the last record. It will complete the loop. గుర్తుంది కదా cursor for loop. It is working as a cursor for loop. Now I am instead of select query, I am passing the cursor variable. I am passing directly cursor. Now this whole select query is get stored into the trans_i variable. Okay. Now here I am checking if transaction type equal to D, then if it is a deposit, no, if it is a debit, if it is a credit. So if it is a debit, you are doing the debit account information. ఏం జరుగుతున్నావు ట్రాన్సాక్షన్ అనేది వేరియబుల్ ఈ వేరియబుల్లో ఏదైతే ఫస్ట్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఫైస్ ది ఫస్ట్ అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ టేక్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. So you will get to know this variable is having all the 3 column information: account number, transaction type, and amount. So you take in the variable like transaction_type in this place to check the condition and performing the transaction based on this debit account, transaction account number, transaction amount. So if you want to do these calculations, I am making some private procedure. See else if enter credit. So tarvata క్రెడిట్ చేయడానికి ఏంటి లాజిక్, డెబిట్ చేయడానికి ఒక లాజిక్, క్రెడిట్ చేయడానికి ఒక లాజిక్. డెబిట్ చేసేటప్పుడు ఏంటి మినిమం బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి, మినిమం బ్యాలెన్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే వీ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్, చేయాలి కదా, క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. సో దెన్ ఎల్స్ లేదు, క్రెడిట్ చేసేటప్పుడు ఏంటి మైనస్ లో ఉన్నా ఏమున్నా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. సో వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఐ హావ్ ద ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు ది కరెంట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, అవునా. Now we have new status equal to reject. So ఏంటి క్రెడిట్ డెబిట్ కాకుండా వేరే ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి వస్తే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ రిజెక్ట్ చేయాలి, అర్థమవుతుందా. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్స్. ఓకే. సో ఏంటి ఆ క్రెడిట్ డెబిట్ అయిన తర్వాత వీ నీడ్ టు అప్డేట్ ది ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్. వీ నీడ్ టు అప్డేట్ ది ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్. అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఆ అప్డేట్ చేసే వరకు ఏమేం ట్రాన్సాక్షన్ అప్డేట్ చేస్తున్నావు, కరెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండర్స్కోర్ కర్. అంటే ఈ ట్రాన్స్_కర్ లో నువ్వు ఏదైతే అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని లాక్ చేస్తున్నాను నేను, అర్థమవుతుందా. ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ ని లాక్ చేసి సో ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ దిస్ ఇన్ స్టేటస్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే. సో వేర్ కరెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ is used to log the cursor query results. ఈ క్వరీకి సంబంధించిన అకౌంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ అకౌంట్స్ అన్నిటిని లాక్ చేసి ఉంచుతుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్ రైట్ టిల్ నౌ, నో డౌట్. ఓకే. సో దెన్ we are doing like a transaction type equal to D, a debit account, credit account. See, we'll go with the debit account first. Okay, we'll go with the debit account. Debit account, you are passing the parameters account number and debit. ఓకే. సో ఏదైతే మీరు అమౌంట్ పాస్ చేస్తున్నారో ఆ అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది, అకౌంట్ నెంబర్ కామా అమౌంట్. సో సీ హియర్ ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్, we need to compare, right? Old balance, new balance, insufficient funds. Insufficient fund is my own exception. I'm declaring my own exception here. I usually use the pragma exception in it also in this place. Okay, so we can assign the own exception by using our pragma exception in it. So now see here, simply first I am taking the current balance and putting into old balance. Okay, from account tab. Got it from till now? See here, and I am making the balance like a for update of current balance. For update of current balance. See here. So I'm updating and blocking to ఏంటి ఈ రికార్డ్స్ అన్నిటిని కరెంట్ బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ చేసే దాని గురించి నేను బ్లాక్ చేస్తాను. వేర్ ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఐఎమ్ మేకింగ్ ది బ్లాక్ ఫర్ దిస్ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఫర్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ అప్డేషన్. ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్, ఈ ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ అన్నప్పుడు కరెంట్ బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ చేసే దాని గురించి ఈ అకౌంట్స్ అన్నిటిని బ్లాక్ చేస్తున్నాను, అర్థమైందా. ఓకే. Now I'm taking the new balance equal to old balance minus debit amount.
old balance 1000 rupees undi ante 1000 rupees minus 2000 వేసినాం అనుకో, you will get the minus 1000 rupees. Now I am comparing in this place. New balance is greater than or equal to CNS minimum balance. ఇప్పుడు ఏమైంది, minus 1000 is greater than or equal to CNS minimum balance. False. False అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, it will come to else block and you will get the rise application error. Rise, you are raising the exception by using rise keyword. ఓకే, లేదు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్, సో మినిమం బ్యాలెన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకో, దెన్ ఇట్ నీడ్ టు అలో ది ట్రాన్సాక్షన్. సో ఐఎమ్ సెయింగ్ లైక్ అప్డేట్ అకౌంట్ నెంబర్స్ టేబుల్ ఈక్వల్ టు అకౌంట్ టేబుల్ సెట్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ బ్యాలెన్స్. అర్థమైందా? సో then we need to insert the data into transaction entry, do underscore transaction entry. So transaction table లో ఎంట్రీ రావాలి. ఓకే, సో ఏం జరుగుతుంది, డూ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ. ఏం జరగాలి, ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీలో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఎంటర్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? అది డెబిట్ అయినా క్రెడిట్ అయినా న్యూ అకౌంట్ అయినా ఏదైనా కావచ్చు. ఐ నీడ్ టు చెక్ దట్. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ ఏంటి, డెబిట్ అయినప్పుడు, ట్రాన్సాక్షన్ డెబిట్ అయిపోయినప్పుడు అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ అయ్యింది అంటే ఆ అకౌంట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ దట్ ఇన్ టు ది ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్. Okay, so now to perform that, so here I'm transaction sequence number is the sequence is used to generate the surrogate key values. అంటే సీక్వెన్స్ నెంబర్ ని జనరేట్ చేయడానికి ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ది పారామీటర్స్ హియర్, అకౌంట్ నెంబర్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, అకౌంట్ నెంబర్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, అండ్ అమౌంట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు డూ హియర్. సో ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ I put only 2 arguments here. You need to do the entry with balance also, right? అర్థమవుతుందా? అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది మెయింటైన్ చేయాలి. సి డెబిట్ స్టేటస్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, డెబిట్ అయినప్పుడు డెబిట్, క్రెడిట్ అయినప్పుడు క్రెడిట్. సో అవి రెండు కాకుండా వేరే ఏది వచ్చినా న్యూ అకౌంట్ అని చెప్పి ట్రీట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. దెన్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ద వాల్యూస్. ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్ గా సీక్వెన్స్ ద్వారా వస్తుంది, అకౌంట్ నెంబరు, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ డిపాజిట్ ఆర్ విత్డ్రాల్, రెండిట్లో ఏంటది, P_, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. మీరు ఏ వాల్యూ, డి అంటే డి వస్తుంది, సి అంటే సి వస్తుంది, మీరు ఏ వాల్యూ పాస్ చేస్తే అది ఇక్కడికి వస్తుంది. దెన్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ డేట్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ. ఇట్స్ అబౌట్ డెబిట్. డెబిట్ అప్పుడు రూల్ ఉంది మనకి, మినిమం బ్యాలెన్స్ కన్నా విత్డ్రాల్ అమౌంట్ అనేది లెస్ ఉండకూడదు. దెన్ credit account you don't need to check for the old balance and new balance. So నువ్వు ఏం చెక్ చేయను అవసరం, మినిమం బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదని. సో ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్, న్యూ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ న్యూ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పి మీరు ఏదైతే కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉందో ఆ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ని ఈ ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ కి తీసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఆల్సో కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్, లాక్స్ అకౌంట్స్ ఫర్ క్రెడిట్ అప్డేట్ I mentioned. Okay, then update account table, set current balance equal to new balance. Simple. I'm not at all checking anything here. దీనికోసం కూడా do transaction entry. Here we are doing the transaction entries by using like a do_ transaction entry. These two are the private procedures. Okay, so then we'll update if it is like if you are trying to do without account in your account, so in your bank. So the banker is decided to, so we no need to lose our bank customers or new customers. So do some open, like if you are someone is trying to do the transaction with crores of rupees. So now I don't want to lose that customers. So in that case, create some dynamic account numbers for those guys and perform the transaction without fail. సో నేను లూజ్ చేసుకోవాలి, బిజినెస్ లూజ్ చేసుకోవాలనుకోవట్లేదు. సో నా కస్టమర్ అయినా లేకున్నా నా ప్రాబ్లం లేదు. సో బట్ ఐ నీడ్ టు perform the transaction in my bank account without fail.
So at any cost, I need to perform the transaction. So I will take that data. Okay, a transaction information slip ఏదైతే ఇస్తారో I will take that and I will try to insert that data. So ఏం చేస్తారు, if the person does not have account numbers, I will make it as some blank account number. So ఏం చేస్తాను, if it is the blank account number, generate some new account number for that guys. Blank account number అన్నప్పుడు I will try to check that in your account master table. So ఏం జరుగుతుంది, you won't get the data. So you won't get the data from select query అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, into class fail అవుతుంది. ఇంటూ క్లాస్ ఫెయిల్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ కమ్ టు ది నో డేటా ఫౌండ్ ఎర్రర్ అనేది ఏదైనా ఉందా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ కమ్ టు ది ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ ఇఫ్ యూ డిసైడెడ్, ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ ఎనీ నో డేటా ఫౌండ్ ఎర్రర్. సో అండ్ చెక్ ఫర్ దట్, ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు, ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్, అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ డీటెయిల్స్ ఫర్ దోస్ గాయస్. సో నేనేంటి వాడికి ఒక అకౌంట్ నెంబర్ చేసేసి I need to perform the transaction. So for that reason, I am doing the transaction here. Insert into P underscore credit, the current balance open amount insert. Then I am doing the transaction entry, do transaction entry for the with N. It's a new account, right? So I maintain this. Then I'm making as a one others. Return other errors to this application. So ఏదైనా application లో వేరే ఏ error వచ్చినా కూడా it catch that all errors and will see that in this place. New status equal to error underscore status. SQL ERRM is a function. SQL code is the function. SQL code will give the error number. SQL ERRM will give the error message. So then we can close your credit account things. Okay, so we see about the debit account, credit account, and transaction entry. So these are all the procedures inside the package. Okay, this is about the package what we explained in the last week. Now you people are clear, right? Then so we see about like a where current of class is used. So we are saying like the cursor is locking the results. The cursor is blocking the records, right? Let's see. See, select for update statement with the syntax. Okay, so ఏం జరుగుతుంది, wait, system got stuck. The select for update statement allows you to log the records in the cursor result set. So ఆ సెలెక్ట్ క్వరీలో మీరు కర్సర్ యూజ్ చేస్తారు. కర్సర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫర్ అప్డేట్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ లాగ్స్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కర్సర్. ఆ కర్సర్ లో వచ్చే రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆల్ ది రికార్డ్స్ గెట్ లాక్డ్. ఓకే, సో you are not required to make changes to the records in order to use the statement. So records are logged, released when the next commit or rollback statement issued. So adi next a transaction pending lo unnanta sepu that all the records get locked. ఎప్పుడైతే నువ్వు కమిట్ కానీ రోల్ బ్యాక్ కానీ యూజ్ చేస్తావో until then that whole data get locked. Okay, see some example for your things. So ఏం చేస్తాను, కర్సర్ let us see. I'm writing some function with the find underscore emp name. Okay, so find underscore emp id. So I'm supposed to write like an employee number. I am going to find out the employee id, emp number. By using the employee name, I am going to find the employee numbers.
Okay, see here. See here. So I declare some variable to return the value here. Okay, then I am declaring the cursor. Cursor C1. Select employee number from EMP where ename equal to whatever the name you are mentioning. For that, it is blocking the cursor. కర్సర్ ఏదైతే మీరు ఎంప్లాయీ నెంబర్ యొక్క రిజల్ట్ మీరు పాస్ చేస్తారో నేమ్ ఏదైతే నువ్వు పాస్ చేస్తావో ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ ని బ్లాక్ చేస్తున్నాను ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ ని బ్లాక్ చేస్తున్నాను సో నౌ we have this use like a CLSCR. Okay, so I connected with the HR user here, show user. So I connected with okay, I connected with the HR here. So to see that log as happening or not. Okay, so నేను చేస్తున్నాను వేర్ కరెంట్ ఆఫ్ తర్వాత ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ సాలరీ. సో ఎంప్లాయీ నెంబర్ మీరు ఏదైతే నేమ్ ఇస్తున్నారో ఆ నేమ్ యొక్క సాలరీ అప్డేట్ చేసే దాని గురించి ఆ రికార్డ్ ని నేను బ్లాక్ చేస్తున్నాను ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ సాలరీ. ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ సాలరీ ఐఎమ్ బ్లాకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ రిజల్ట్ సెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిజల్ట్ సెట్ ని బ్లాక్ చేస్తున్నాను నేను. నౌ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద కర్సర్. Now I'm opening the cursor, fetching that into and fetching that results and putting into some variable. So in the employee number ni fetch chestunnanu. It's a number variable. I'm putting into this variable. Now I'm finding that data C1 percentile not found. Ante cursor lo ఏ data రాలేదు అంటే so whatever the name you are mentioning, if that name is not present in your cursor, you will get 0 records. So if you get the 0 records here, I'm saying like a return the value as a 9999. So function must return a value, right? It need to be written a value. If you haven't written, you will get the error. Function returning without a value and error was submitted. So to avoid that error, so I'm mentioning like a C1 percentile not found. Okay, and storing as it some default returning value with the 9999. Then see here, dbms underscore lock is the package. ఈ ప్యాకేజ్ ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ ని స్లీప్ మోడ్ లోకి పంపించడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు. లాక్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్. dbms underscore lock dot sleep. స్లీప్ అనేది is a procedure. It put the hold, so it can hold the value for the particular seconds అన్నమాట. ఇప్పుడు స్లీప్ ఆఫ్ 50 అన్నామంటే it can sleep like a 50 seconds. స్టాండ్ బై అంటాం. సో మన చిన్నప్పుడు ఆడుకునే కరెంట్ షాక్ అంటే షాక్ ఫర్ 30 seconds అంటే ఇట్ విల్ దోస్ పీపుల్ విల్ బి ఆన్ స్టాండ్ బై అండ్ 30 seconds స్టాచ్యూ. అర్థమవుతుందా? సో నౌ ఇన్ ద సేమ్ వే, సో ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ విల్ కమ్ టు లైక్ ఇఫ్ ద కర్సర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద వాల్యూ ఇట్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ లాక్ చేసేస్తున్నాను 50 seconds లాక్ చేస్తున్నాను. ఈ లాక్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు డూ సమ్ ఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ది అదర్ స్క్రీన్. అంటే యు ఆర్ డూయింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ యువర్ హోమ్ బ్రాంచ్ ఆర్ ఏదైతే బ్రాంచ్ లో ఉన్నా నువ్వు యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ యువర్ బ్రాంచ్. సో అట్ ది సేమ్ టైమ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు డూ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ యువర్ అకౌంట్. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వకముందే సమ్వన్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు డూ ది ట్రాన్సాక్షన్. ఎవరైతే ట్రాన్సాక్షన్ ఫస్ట్ ఎంటర్ చేశారో ద ట్రాన్సాక్షన్ నీడ్ టు బి కంప్లీట్. ఓకే, అంటిల్ దెన్ ద పర్సన్ నీడ్ టు బి ఆన్ హోల్డ్. So that's what we are going to see here. See, now I'm like putting on hold for 50 seconds. So I'm updating one record. It get completed in a fraction of seconds. We cannot able to see the difference. So I'm putting on sleep mode. So a transaction ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు అని చెప్పి స్లీప్ చేయమని చెప్తున్నాను. స్లీప్ చేసిన తర్వాత updating the balance here. ఓకే, సో ఎవరికి అప్డేట్ చేస్తున్నాం, వేర్ కరెంట్ ఆఫ్ C1 లో ఏదైతే ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో కర్సర్ లో ఆ కర్సర్ యొక్క రిజల్ట్స్ ని నేను అప్డేట్ చేయమని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ లైక్ స్లీప్ ఫర్ 50 seconds. నో నీడ్ హియర్. సో if you see this place, it's enough for you. You want to see the difference, you can able to get to know like so from this time to this time it is in a sleep mode or not. So now I'm creating this function. Okay, now I'm running this function.
If you want to run this function, if the function is having the DMLs, you cannot able to run from the select query, correct? Function ఏదైనా DMLs ఉంటే you cannot able to run that from select query. I already explained. Okay, now I'm compiling. I'm calling this function from the plsql block because the function is having the DMLs. Okay, now I'm comparing this. I'm set server output on. Also, I'm doing with the set server output on to see that differences. Now I'm doing with this. See here, you are working on non-business servers. So the trigger is firing here. Trigger, we created the trigger, right? It is firing the trigger. So we need to do that modification. So let's change that trigger. So while performing one of the session, you cannot able to open any other sessions. You need to wait for like 50 to 100 seconds. You need to wait. See, to display that error message, so because the trigger is firing here. The trigger is firing here due to it is not allowing here. See, it displays like a time, but it is not displaying like an update statement. You cannot able to perform here. See in this place, the update is not happened. It is displaying this value. This value. So after displaying that, you are asking to update. So if you are trying to update on the non-business servers, the the operation get cancelled. The trigger is having this EMP table is having the trigger with this place. Tuesday అయితే transaction perform చేయొద్దని చెప్తుంది. So I'm making as a not equal to Tuesday and I'm saying like a greater than 30. So it allow now. It can allow the transactions. See, we are working on non-business servers. Greater than 23. Okay, see the data from select star from EMP. Because we are updating the data for 7902. Scott employee information ni meeru lock chestunnanu. Scott ane vaadu evaru 7902 Scott. So 7780 is your employee. So meeru lock chestunna record 7780. Okay, if you are trying to perform that operation, that need to be restrict 7780. Okay, now here, where is that? So I'm removing this sleep after completion of update. I'm not putting on hold. So ఇక్కడ 50 seconds ni blocks చేస్తున్నాను. Then, okay, no. After updating, I'm saying like a wait for 30 seconds. I'm 30 seconds, I'm saying here, 30. Can able to see, right? Simply.
సో 30 seconds బిఫోర్ లాక్ చేసుకొని కర్సర్లో నుంచి రిజల్ట్స్ తీసుకున్నాక 30 seconds హోల్డ్ చేసి దెన్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ దట్ రికార్డ్స్ అప్డేట్ అగైన్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఆన్ హోల్డ్ ఫర్ 30 seconds. Okay, so now the function is compiled, correct? Yeah. So to perform the commit చేయడానికి 30 seconds వెయిట్ చేయమంటున్నాను నేను. సో నా కమిట్ జరిగింది అనుకో, ఇమీడియట్ గా కమిట్ జరిగిపోయింది అనుకో, సో ఐఎమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ లైక్ 30 seconds అంటున్నా. 30 seconds లో నేను అక్కడికి వెళ్ళి డేటా చెక్ చేసుకోలేకపోయాను అనుకో, నాకు కష్టం అవుతుంది కదా. సో నేను అందు గురించి అని ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్ 30 seconds, వెయిట్ ఫర్ 30 seconds టు మేక్ యాజ్ ఎ కమిట్. ఓకే, now I am running this program again. Start ante 7780. Okay, now see here, and now I am trying to update this. It is not at all performing for you. Okay, so until that session get come out of the process, almost like a 60 seconds, 1 minute of time you need to wait for here. If you do for the remaining records, it get allowed. అర్థమవుతుందా? రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ ఏదైనా నువ్వు పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు it won't give any problem for you, it get allowed. See, got it? Until then the system got locked due to that for update class. అర్థమైందా? So you cannot able to, you lock with the only current record, whatever the statement is having the cursor result, that only records I locked here. Okay, now I am doing the same thing for with a different employee 7902. Okay, now I am doing with the same transaction for the Scott. Now I am trying to do here. See, it is not at all blocking for any session here. I'm blocking for the particular account holder information, not with all the account holders. అర్థమైందా? సో ఆల్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ వేయాల్సి అంటే క్రోడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు నేను వెయిట్ చేయలేను కదా. సో అందరూ మీ గురించి వెయిట్ చేయలేరు కదా. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది కర్సర్స్ విత్ కరెంట్ ఆఫ్ ఫర్ అప్డేట్ క్లాస్. ఓకే, సో for update class will help you to for update of column name. So it will help the column to lock for the updating the salary information. That results edaithe unnayo aa results get locked here. Then current of, where current of ఆ cursor లో ఏదైతే results ఉన్నాయో update statement లో it get locked for that particular session. It works with the delete also. It work with the delete also. You can able to use for the delete as well, where current of. Okay, na? So this is about the cursors. We done with all the things, all importance. These are remaining things also very, very important. I'm not saying like it's not important. So if you know this, you can able to, everyone can able to do the work at the 90% of the work. So if you know like really fully SQL concept, you can able to manage up to work like up to 60% of work you can able to manage. Every day we cannot use the plsql programs. Every day we will touch base with SQL concepts. Got it? I'm stopping here.